Good evening to everyone. At the outset, I would like to convey my deep respect and heartfelt Teachers' Day wishes to each and every one of you. Happy Teachers' Day. We have gathered here to celebrate the Teachers' Day and to dwell into an enlightening speech, raising expectations on Anna University teachers in today's context by our Honorable Vice Chancellor. I request everyone to rise for the invocation. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I request Dr. K. Gunashekaran, Director Planning and Development, to kindly present the welcome address. Good evening. It gives immense pleasure in welcoming the great teachers, the pillars of Anna University, for these celebrations. The idea of all Anna University teachers to assemble, celebrate, and recognize the celebrated teachers with the AU Anna University Dronacharya Award is the brainchild of our energetic guru, Dr. R. Velraj, the respected Vice Chancellor of Anna University. Even in spite of the busy schedule and 43rd convocation activities, which all of us were busy for the last 1 week, our Vice Chancellor was very particular to celebrate the Teachers' Day, and it should be celebrated on 5th September. That was his one agenda, and he was driving all of us in that direction, and we have made it. So we welcome you, sir, for this Teachers' Day celebration function. I am really delighted to welcome Thiru R.B. Ramesh, the coach of Thiru Brahmananda, the semi-finalist for 5. He is our guest of honor today, and our Vice Chancellor and all Anna University staff are really happy to welcome you here, sir. And we are really blessed, and I think our students will be greatly motivated by your speech. We welcome you, sir. I am delighted to welcome our young, enthusiastic, unassuming registrar, Dr. J. Prakash, to facilitate the awardees. I also wholeheartedly welcome our beloved additional registrar, Dean CEG, Dean ACTech, Dean MIT and our registrar, and Dean SAP. I also welcome our chairpersons, our HODs, directors, and the entire teaching fraternity, our Anna University staff, and our beloved students, media and press for this great event. Generally, there is a saying, those who can do, do. And those who cannot, teach. That is a general saying when teaching was preferred by the people. But Anna University teachers also do and also teach. They do both the activities, and they are very skillful. Our teachers are busy in teaching, seeking funds from the research and consultancy projects, and they commute around the globe for collaborating, presenting their findings, and guiding the research scholars. It is a multifaceted role by our teachers with the teaching, research, consultancy, and administrative role. We have recognized the research contribution with the Best Researcher Award, and we have recognized the consultancy contribution with the Active Consultant Award. The identification of the best teachers, it was done at the department level or at the campus level. So earlier, the attempts to identify the faculty who are really the best among the best and to award them was not happening, and it was a long due. So with the advice of our Vice Chancellor, a committee was formed with the representation from the deans and from the chairperson under the chairmanship of the registrar and representation from P&D. And the idea was firmed up. Our director e-governance developed the app, and all the students were contacted and to get the feedback from the students. So teacher who is awarded the best teacher award, that is Anna University Dronacharya Award,
It is valid for 10 years, and after 10 years, they are eligible again to get the award. The concept of identifying the Anna University Dronacharya Award was formulated as 2 rounds. In the first round, teachers with a rating of 4.5 and above out of the 5-point scale in the academic year 22-23 for the courses they have taught were shortlisted. Nearly 158 teachers have got a score of 4.5 and above, and they were shortlisted. And in the round 2, the app that was developed by our e-governance team under the chairmanship of our Ishwar Kumar sir, he has done a lot of efforts. Within the shortest period, he developed the app, and the feedback form was sent to all the passed out students with the SMS to each mobile, and they were able to log in with the secured credentials. So each student can give just only one feedback, and with the feedbacks, the nearly out of 3,500 students were able to get a significant number of feedback, and from the feedbacks, the committee sat together and they analyzed who can be given the award. So the committee decided, and with the approval of the Vice Chancellor, it was decided to go for the faculty was having significant number of responses. That is, at least 1/3 of the class strength should have voted for them, and the average score should be above 9.5 on a 10-point scale. So the student feedback was the main criteria in deciding the teacher. For research, we have the credentials, we got the awards, we have got the projects. So similarly for consultancy, here only teaching students' feedback was taken for deciding this award, and our Vice Chancellor, it is the brainchild of him. The Vice Chancellor wanted to have a significant role for the teachers, for the students' sports activities, and he decided that there should be one Guru Award, especially for the sports discipline, and it should be given to the person from Tamil Nadu who is coaching young Indian students to bring international tournaments across to India. So in this year, our Vice Chancellor decided that it should be given to our, through B.G. Ramesh, and we welcome you, sir, for this event. Sir, our Director, Center for Sponsored Research, and Dean C.G. were kind enough to sponsor these activities and for our refreshments. I feel the activity will be continuing for the further years, and Vice Chancellor is deciding in a long-term way how this could be happening year after year, and I think more teachers will be motivated and we will be driven towards receiving this prestigious award. So on behalf of Anna University and Planning and Development, we wish the awardees and welcome you all once again for this mega event. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome and for elaborating on the first of its kind AU Dronacharya Award. I would now like to invite Dr. J. Prakash, our registrar, to enlighten us on the significance of this day and to felicitate the awardees. Most respected Vice Chancellor Professor R. Velraj, most respected guest of honor Thiru R.B. Ramesh, Best Teacher awardees, esteemed faculty members, good evening to one and all present here. It's an absolute pleasure and privilege to stand before you today on this momentous occasion, that is Teachers' Day. Teachers' Day is an important day in our academic calendar because it allows us to recognize and celebrate the extraordinary contribution of our faculty members. We, the faculty members, are the driving force behind our institution's growth and progress, shaping not only the minds, but also the character of our students. We, the faculty members, play multiple roles as teachers, friends, philosophers, guides, and role models. We play an important role in developing our society's future engineers, leaders, thinkers, and innovators. Each student's raw potential is molded into a brilliant, capable, and responsible citizen. We, as the teachers, are able to inspire our students in ways that our own teachers have inspired us. On this great day, let us all take a moment to express our heartfelt gratitude to our teachers. It's our collaborative responsibility to ensure that our teachers feel respected and cherished every day, not just today. At this juncture, I would like to recollect the words of Dr. Radhakrishnan, former President of India, as to what is a university. A university is expected to be a place of higher learning, where an individual is helped to acquire more knowledge, refine his or her culture, and master philosophy. A university is not a mere information shop.
It's a place where one's intellect, will, and emotions are disciplined. The university is a sanctuary of the intellectual life of the country, and pursuit of knowledge is the soul of the university. In conclusion, I extend my warmest wishes to all the teachers. Your passion, dedication, and tireless efforts are the cornerstones of our institution's success. May you continue to inspire, empower, and enlighten generation to come. Thank you. Thank you, sir, for your motivating speech. With great pleasure, I would like to welcome Dr. R. Velraj, our respected Vice Chancellor, who will share his insight on the topic, Rising Expectations on Anna University Teachers in Today's Context. His words of encouragement will inspire us to excel us as an educator in this esteemed institutions. Sir. Very good morning. Respected deans of various campuses, registrar, professor of planning and development, additional director, professor of planning and development, faculty members, and few students assembled here. We are celebrating the Teachers' Day. It's a wonderful day. You all would have received so many wishes from your students. So today it's better we recall what we have done and what we need to do for the society. So in this context, I would like to tell this Teachers' Day celebration, why we are celebrating and what is the contribution of great teachers in this world and what is our responsibility. Okay, I would like to convey my thoughts in Tamil so that it will impact. தன்னுடைய வாழ்வில் ஆசிரியர் பணியை புனிதமாக கருதி ஒரு மாபெரும் தத்துவ மேதையாக உலகத்திற்கு தன்னை வெளிப்படுத்திய டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாளை தான் நாம் இன்று கொண்டாடுகிறோம். இந்த நாளில் எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின விழா வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ மாதா பிதா குரு தெய்வம், அதில் குருவை 3வது இடத்தில் வைக்கிறார்கள். ஆனால் எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்று சொல்லுவோம். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன். ஆனால் அந்த குருவை இறைவனுக்கு சமமாகவே சொல்கிறார்கள். எழுத்தறிவித்தன் தான் இறைவன் என்று சொல்கிறார்கள். ஒரு ஆசிரியர் மாணவரை எப்படி உருவாக்குகிறார்? ஒரு சிற்பி ஒரு கல்லை செதுக்கி அவன் ஒரு கடவுளாக மாற்றுகிறார். ஆனால் அந்த சிற்பி அந்த கல்லை செதுக்கும்போது அந்த கல்லுக்கு வலிக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் அதற்கு பிறகு அதற்கு ஒரு உருவம் கொடுத்த பிறகு எல்லோரும் கடவுளாக மதிக்கிறார்கள். அதுபோல் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை செதுக்கும்போது அவருக்கு வலிக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் அதற்கு பிறகு உலகமே போற்றும் அளவுக்கு அவன் பெரிய மனிதனாக மாறுகிறான். அதுபோல் தான் நாமும் பார்க்கிறோம். நம்மளிடம் படித்த மாணவர்கள் பிறகு பெரிய அளவிற்கு, நம்மை விட பெரிய அளவிற்கு வருகிறார்கள். எல்லாம் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு டீச்சர் ஒரு மதர்லி ஒரு அப்ரோச் இருக்கணும். ஒரு டீச்சர்கிட்ட மதர்லி அப்ரோச் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் முதல் ஆசிரியர் யாருன்னா மதர் தான். முதல் ஆசிரியர் ஒரு மதர் தான். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மதர் ஒரு பெரிய ஆளை, ஒரு டீச்சராக ஒரு பெரிய ஆளை உருவாக்குன ஒரு கதையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு மதர், ஒரு சின்ன குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வருது. அவங்க அம்மாட்ட வந்து, டீச்சர் எனக்கு இந்த லெட்டரை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சர் மதர்கிட்ட வந்து அந்த டீச்சரை கொடுக்க சொல்லி அந்த பையன்கிட்ட அனுப்புகிறாங்க. பையனும் அந்த
கவரை கொண்டு வந்து அம்மாட்ட கொடுக்குறான். அம்மா அதை கொஞ்ச நேரம் படித்து பார்த்துட்டு திகைச்சிக்கிட்டு பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க, பையன் டீச்சர் வந்து உனக்கு சொல்லித்தர அளவுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை, நீ அதை விட பெரிய ஆளாக இருக்கிறியா, அதனால் நீ இனிமேல் லைப்ரரியில் போய் கற்றுக்க வேண்டியதான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த பையனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஓஹோ, அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம திறமையாக இருக்கிறோன்னு. அதுக்கு பிறகு அவன் வாழ்நாள் ஃபுல்லாட்டு வெளியில் தான் படிச்சிருக்கிறான். லைப்ரரியில் உட்காந்து அவங்க அம்மா தான் அதுக்கு பிறகு மோட்டிவேட் பண்ணி லைப்ரரியில் போய் தான் அவன் படிச்சிருக்கிறான். ஏன்னா டீச்சர் வந்து அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறத விட பெருசாக இருக்கிறாங்க, அவனுக்கு டீச்சர் தேவையில்லாத மாதிரி அவங்க அம்மா சொன்னாரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு வளர்ந்து அவன் பெரிய ஆளாயிட்டான். அவங்க அம்மாவும் அதுக்கு பிறகு இறந்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு நாளைக்கு அந்த லெட்டரை எடுத்து படிக்கிறாரு. அந்த லெட்டரை எடுத்து படிச்சுட்டு அவருக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த லெட்டரில் அதுக்கு பிறகு அவர் ஒரு நாளைக்கு அது ரொம்ப பெரிய உலகத்திலேயே உலகமே பாராட்டுற அளவுக்கு நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இங்கெல்லாம் இருக்கிறாருன்னா நம்ம அங்கே இருக்கிறோம்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனிதர். அவரை வந்து ப்ரெஸ்ஸில் கூப்பிட்டு அவருடைய சக்ஸஸுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் அந்த லெட்டரை அவங்க அம்மா இறந்த பிறகு அந்த லெட்டரை பார்த்துட்டார். பார்த்த பிறகு அதை அன்னைக்கு தான் அந்த ப்ரெஸ்ஸில் வந்து சொல்கிறாரு. அந்த டீச்சர் கொடுத்த லெட்டரை அப்போ தான் அவங்க ப்ரெஸ்ஸில் படிக்கிறார். அந்த லெட்டரில் என்ன எழுதியிருந்துன்னா, we won't allow him to come to school anymore. Your son is mentally ill. ஸோ அப்படி எழுதியிருந்தது. Your son is mentally ill. We won't allow him to come to school anymore எழுதியிருந்த லெட்டரை அவங்க அம்மா வந்து வித்தியாசமாட்டு பையன்கிட்ட படித்து அதுக்கு பிறகு உலகமே போத்துற ஆளாட்டு மாற்றியாடுச்சு. அது யாருன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். இன்றைக்கி நம்ம உலகத்துக்கே வெளிச்சத்தெல்லாம் கொடுத்து இவ்வளவு டெக்னாலஜி மாறிச்சுன்னா அந்த 18th century அந்த செஞ்சுரியிலே உள்ள பெரிய மனிதர் அவர் தான். அவரை வந்து ஸ்கூலில் ஏற்றுக்கல. ஆனால் அவங்க அம்மா கொடுத்த ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு உற்சாகம் அவரை அப்படியே மாற்றிருக்கு. ஒரு மதர் எப்படி டீச்சராக இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த அந்த ப்ரெஸ்ஸில் அதுக்கு பிறகு அந்த இவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்கிறாரு, மை மாம், யூ ஆர் மை டீச்சர், மை சூப்பர் ஹீரோ மதர், டுடே யூ பிகம் தி ஜீனியஸ் ஆஃப் தி செஞ்சுரி அப்படின்னு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறோம்னா, ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது தான் ஒருத்தருக்கு தேவை. ஒரு ஆவரேஜ், இன்றைக்கி மிஸ்டர் ரமேஷ் அவர் வந்த உடனே கூட அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நம்ம மோட்டிவேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா அவன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான்னு மொதல் வார்த்தை அவர் தான் சொன்னார். எனக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்போ டீச்சர்ஸ்னோட ரோல் ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் உன்னால் முடியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடாங்க. எல்லாமே உன்னால் முடியும்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் அவன் பெரிய லெவலில் வர்றதுக்கு. ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வரக்கூடாது. தாட்ஸ், இதுக்கு நான் இன்னொரு கதை கூட நான் வேறு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், அது கூட சொல்லிடுறேன். ஒரு பையன் அவங்க தம்பியை அவங்களோட பிரதரை ஒரு காட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழியில் விழுந்துடுறாரு. அவனும் சின்ன பையன்தான். தம்பி வந்து ஒரு 3 வயசு இருக்கும். அவன் பெரிய பையன். அவன் குழியில் விழுந்துடுறாரு. இவனுக்கு சுற்றி பார்க்குறான். அவன் தம்பியை எப்படி எடுக்கணும்னு தெரில. அதுக்கு பிறகு தம்பியை எடுத்துட்டு அவன் ஊருக்கு போகிறான். எடுத்துட்டான். குழியில் விழுந்தவனை ஒரு புதக்குழி மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவரை எடுத்துட்டார். ஊரில் போய் தம்பி விழுந்துட்டார், எடுத்துட்டோன்னு அவரை நான் தான் எடுத்தேன்னு சொன்னவர்னா ஊரில் யாரும் நம்பலை. இவருக்கு எப்படி இந்த குழியில் விழுந்தா எடுக்க முடியும், இவன் சும்மா பொய் சொல்கிறான்னு நினச்சாங்க. எல்லோரும் பொய் சொல்கிறாங்க தான் நினச்சாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு பெரிய குரு, ஒரு சாமியார் வந்தார். அவர் சொன்னார், இந்த பையன்தான் அவனை தூக்குனது, இவனே தான் தூக்குறான், கண்டிப்பாக தூக்கி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது எப்படி முடியும், இவன் இந்த சின்ன வயசில் எப்படி முடியும்னு கேட்டார். இல்லை, அவன் இருந்த இடத்துல அவனால் முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு ஆள் இல்லை, அதனால் அவனால் முடிஞ்சிடுச்சு. அப்போது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா கூட ஒருத்தன் பெரிய சாதிச்சிருவான். அப்போ பாசிட்டிவ் வேர்டுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு பார்த்துக்கிடுங்க.
முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அங்கே ஆள் இல்லை, அதனால தான் அவன் முடிச்சிட்டான். ஸோ நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ட சொல்லவே கூடாது. நான் நேற்று அந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்கூலுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக போயிருந்தேன். அங்கேயும் எல்லோரும் பேசும்போது அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட முடியும்னு சொல்லியாச்சுன்னா சில குழந்தைகள்லாம் அற்புதமாக பண்ணுது. அதுக்கு அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ், அந்த டீச்சர்ஸுக்கு நல்ல சைக்காலஜிக்கல் இது தெரியும். ஏன்னா இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸையே ஹேண்டில் பண்ணி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் கிரேட் டீச்சர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் மைண்டு நிறைய இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அது முடியும், இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பெரிய ஆளாக பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இன்னொரு ஸ்டோரியும் அந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். இது ஒரு மதர் டீச்சராக இருக்காங்க. ஒரு டீச்சர்கிட்ட எப்படி மதர்லினஸ் வருது. ஒரு டீச்சர் இது யாருன்னா ஒரு 19th செஞ்சுரியில் 20th செஞ்சுரி 1937 ஒரு கிரேட் மியூசிஷியன், யூஎஸில் உள்ள ஒரு கிரேட் மியூசிஷியன். அவரோட நேம் ராபர்ட் ஜான்சன். அவர் சின்ன வயசில் அவரை லாபின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் அவர் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறப்ப, இது ரியல் 8th ஸ்டாண்டர்டில் அவரோட டீச்சர் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் 0 மார்க் வாங்குறாரு, அவரை நம்ம ஸ்கூலுக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிடலான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டீச்சர் அவங்க ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அந்த ஹெட் மாஸ்டர் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு அவருக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னு ஞாபகத்துக்கு வருது. அதுக்கு பிறகு அந்த டீச்சரை கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறாரு. அவர் 6th ஸ்டாண்டர்டில் அந்த கிளாஸில் டாப்பராக இருந்திருக்கிறார். 7th ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் மார்க்கு மிடில் ஆகிருக்கு. 8th ஸ்டாண்டர்ட் வர்றப்போ ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கார். அப்போ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதை பாருங்கன்னு சொன்ன பிறகு அவங்க மதர் அவர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்பவே கேன்சரில் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இறந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த டீச்சருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு, இவரை போய் நம்ம பிரின்ஸிபல்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டோமேனு. ஸோ இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசியிருக்கிறாரு. அந்த மேடம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு அந்த வீட்டில் அவங்க அம்மாவோட கண்ணாடியும் ஸ்பெக்ஸையும் பர்ஃப்யூமையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு இருந்து எவ்ரிடே அந்த பர்ஃப்யூமை போட்டுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க. இந்த பையனுக்கு அந்த டீச்சரை மதராக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ திஸ் டீச்சர் இஸ் கிரியேட்டிங் மீ அப்படின்னு டெய்லி எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறார். அவங்க டீச்சர் தான் என்னை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறாருன்னு அவங்க டெய்லி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஸோ இவனும் அதை டீச்சருக்கும் அந்த பர்ஃப்யூமை போட்டுட்டு அதே ஸ்பெக்ஸையும் போட்டுட்டு வராங்க. இவனுக்கு அந்த டீச்சரை ஒரு மதராக பார்த்து அந்த டீச்சரும் இவனுக்கு தனியாட்டு அவரை கவனிக்கிறாரு. பெரிய கிரேட் மியூசிஷியன், அந்த செஞ்சுரியில் யூஎஸ்லேயே பெரிய கிரேட் மியூசிஷியன். அவர் அதுக்கு பிறகு எவ்ரி இயர் அந்த டீச்சருக்கு ஒரு விஷஸ் எவ்ரி இயர் அனுப்பிச்சிடுறாரு. ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் அந்த விஷஸோட ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டையும் கொடுத்து அவங்கள அந்த இடத்துக்கு வர சொல்கிறாரு. அவருக்கு மேரேஜ். ஸோ அந்த டீச்சரும் அந்த இடத்துக்கு வராங்க. அவரை எல்லோரும் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் எல்லோரும் ஒரு சேரை போட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த சேர் யாருக்குன்னு கேட்டால் அவங்க அம்மாக்குன்னு சொல்கிறாரு. அவங்க அம்மா தான் இல்லையேன்னு எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்குறாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த டீச்சரை உட்காருது அதில் வைக்கிறாரு. ஸோ அந்த டீச்சர் செஞ்ச டீச்சர்கிட்ட ஒரு மதர்லினஸ் வரும். ஒரு மதரும் டீச்சராகிறாங்க, ஒரு டீச்சரும் ஒரு மதர்லி அப்ரோச்சில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எவ்வளோ பெரிய ஆள், இவர் ஒரு கிரேட் மியூசிஷியன். இல்லை ஒரு டீச்சர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது, மோட்டிவேட்டிங் வேர்ட்ஸ் இதில் தான் இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியுது. நானும் ஒரு டீச்சராக இருந்திருக்கிறேன். ஆனால் நம்ம இப்போல்லாம் டீச்சிங் மட்டும் இல்லை, டீச்சிங், ரிசர்ச்சு, கன்சல்டன்சி, நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்துலேயும் பண்ணுறப்ப டீச்சிங்கில் கொஞ்சம் டைம் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறதில்ல. ஆனால் சில டீச்சர்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் டேக்கு நான்
எல்லாரோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டேருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வாங்கும்போது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்தது. சில டீச்சர் அப்படின்னா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுது. டீச்சர்ஸு ஃபுல் மார்க் எல்லாருக்கும் போடுறாங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸ் நல்ல டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நானும் டீச்சராக முதல்ல இருக்கிற ஒரு டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு 10 வருஷத்துலலாம் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அவங்களும் நம்மளை பக்கத்தில் வருவாங்க, அவங்க நம்மள்ட்ட சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு ஒர்க் பண்ண நம்மளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸோட மாறிடுது. ஸோ ஏதோ ஒரு லெவலில் நம்மளும் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் டீச்சர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாகிட்ட அப்ரோச் பண்ணாலே கண்டிப்பாக அது சக்ஸஸுக்கு வழிவகுக்குங்கிறத நானும் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்குறேன். அதை வார்த்தையாட்டு மிஸ்டர் ரமேஷ் அவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு அது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. நமக்கு சில வேளைகளில் நமக்கு தாட்ஸ் இருக்கும். அந்த வார்த்தை அதான் சொன்னார். அப்போ அதை நம்ம அன்றைக்கி உலகமே போற்ற அளவுக்கு ஒரு மாணவனை உருவாக்கி இருக்கிறார். அவர் பிரக்ஞானந்தா. அவரோட 8 வயதிலிருந்து அவர்கிட்ட கோச்சிங் எடுக்கிறாரு. இப்போது 10 வயதில் அவர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. இப்போ உலக அளவில் எல்லோரும் வியக்கத்தக்க அளவுக்கு பல சாதனைகளை புரிஞ்சுள்ளார். ஸோ அப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக என்ன காரணமாக இருக்கும்? மோட்டிவேஷன் தான் இருக்கும். ஸோ கோச்சிங் வர, நம்மளோட திறமையை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, பகிர்ந்து கொள்வது வர, ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு பேஷியன்ஸு, மோட்டிவேஷன், இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ரொம்ப தேவை. நமக்கு எல்லா வித்தைகளும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அதை த வே வி கம்யூனிகேட் ஒன்லி வில் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அது இல்லாமல் இவ்வளோ உலக சாதனையை அவரால் கண்டிப்பாக அவருக்கு குழந்திருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட ஒரு பெஸ்ட்டு டீச்சருக்குள்ள குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவர் 48 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வர்றதுக்கு இந்த லாஸ்ட்டு 6 இயர்ஸில் அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அச்சீவ்மெண்ட்டு சில கண்ட்ரியால் கூட வந்தது இல்லையா. அவங்க ஒரு ஸ்கூலில் மட்டும் 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. சர்வசாதாரணமாக நிறைய சிறந்த செஸ் பிளேயர்ஸை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இன்றைக்கி நமக்கு ஆசிரியர் தினம் அன்னைக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு பெஸ்ட்டு குருவை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் கூட நம்ம நிறைய எல்லாத்துக்கும் அவார்டு வச்சுருக்கிறோம். ஆக்டிவ் கன்சல்டன்ட் அவார்டு, ஆக்டிவ் ரிசர்ச்சர் அவார்டு, பெஸ்ட்டு ரிசர்ச்சர் அவார்டு, டிஸ்டிங்யூஷ்டு ரிசர்ச்சர் அவார்டு, அதுக்கு பிறகு டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவார்டு, இன்னோவேஷன் அவார்டு. ஆனால் பேசிக்காக நம்ம டீச்சிங் பண்ணுறோம், பெஸ்ட்டு டீச்சர் அவார்டு மட்டும் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக, போன வருஷமே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம், ஒரு 15 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நாங்கள் இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு டீச்சர் அவார்டு டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கே கொடுக்கணுன்னு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பிளானிங் டாக்டர் குணசேகரன் அவர் என்ன மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணலான்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு பண்ணார். தட் கமிட்டி ஆல்சோ ஹேஸ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். இன்னும் கூட இந்த வாட்டி நிறைய நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு 3 பேரை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இதை விட நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு லைன் போட வேண்டியிருந்தது, அதனால் போட்டோம். ஏன்னா இன்னும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டேருந்து வாங்குகிற ஃபீட்பேக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணதுனால ஃபுல்லாக பண்ண முடியல. ஆனால் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் டீச்சர்ஸ் கொடுக்குற அவார்டு வந்து கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு டீச்சருக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் நிறைய பேர் மிஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு கம்மிங் இயர்ஸில் கிடைக்கலாம். ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸும் நல்ல புனிதமான ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறோம். இந்த நாளில் நிறைய நமக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கும் ஃப்ரம் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த டைமில் நம்ம இப்போ தான் ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கும்போது ஒரு மெசேஜ் வந்தது. டாக்டர் நமக்கு NAAC அக்ரிடிடேஷன் சேர்மன் அவர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார். அவர் அனுப்பிச்ச மெசேஜை நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணிடுறேன். ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை greetings on this auspicious day. Great and memorable teachers are remembered forever in one's life. In fact, God has created a true leader in each and every single living being, be it a human or any other life, and left it for individuals to learn from them. Let me share with you what our President, late Dr. APJ Abdul Kalam has said. If a country is to be corruption-free
and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make difference. They are father, the mother, and the teacher. Let me also share the view of students on this auspicious day. Our parents gave us life, and it was you who taught and guided us how to live it. It is you who imbibed honesty, integrity, and passion among us to build our characters. For a teacher, it's earnestly necessary to follow the principle of, this message is also important. For a teacher, it's earnestly necessary to follow the principle of equality, because equality understands approachability. Meaning by the teacher when becomes approachable, then the students reaching the teacher for sharing. So, you should be approachable. Then only the students will share their requirement. And definitely, as he said, as Dr. APJ Abdul Kalam said, teachers has greater role in shaping this nation, in building this nation. We got good opportunity to serve for this nation. And I once again convey my wishes to all the teachers, and I would like to announce the best teacher given by our students' feedback, taken by our students' feedback. Dr. V. Armugam, Professor, Department of Aerospace Engineering, MIT campus. Dr. Ranjini Parthasarathi, Professor, 2 months back retired, Department of Information Science and Technology, CEG. And Dr. M. Helen Kalavadi, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, ACT campus. And also we are proud to, for this first time we are initiating this award. So whether we can call it as Best Teacher Award or any other award we thought, then Dronacharya is the best teacher. So Anna University Dronacharya Award we gave for this award. And I am very proud to give this award to these 3 professors and also to Mr. Ramesh, AU, Anna University Dronacharya Award. So we are, I think the procedure for giving this award may get good shape in the coming years, but this award will definitely continue every year along with other researcher award, consultant award, innovation award, and the technology transfer award, and a few more awards are also there. But it is unfortunate that we haven't initiated this best teacher award till now. So it's a good award. I feel that this technology day celebration, during that day all the others awards should be given, and during this teachers day best teacher award should be given. I once again thank all the teachers for your presence here to appreciate all the best teachers. Thank you. So your speech has been both enlightening and inspiring, sir. By sharing various stories, you have made us understood that teaching is so much more than just sharing knowledge. It's all about inspiring, guiding, and motivating. So it's about being there to support and shape the futures of our students. So we will be striving hard to be an inspiring and motivating teacher, sir. So let's now proceed to the much awaited AU Dronacharya Award distribution. Now I would like to invite Dr. K.S. Ishwara Kumar sir, Chairman Faculty of Information and Communication Engineering, to introduce the awardee, Dr. Ranjini Parthasarathi, who have been rated as the best teacher by our former students. I also invite Dr. Ranjini Parthasarathi to join us on the stage. Good evening. It is my pleasure to introduce Professor Ranjini Parthasarathi. Dr. Ranjini Parthasarathi is a retired professor from the Department of Information Science and Technology, Anna University, Chennai. She has been with Anna University since 1995. She has served as a chairperson of Faculty of Information and Communication Engineering
from May 2019 to January 2023 as a member of Syndicate of Anna University from February 2021 to January 2023 and a member of Convener Committee of Anna University for a brief period from April to August 2021. Her teaching and research interests are areas of computer networks, security, multi-core architecture, language technology, application of machine learning to unlock and digital system verification, knowledge representation, and Indian logic. 12 students have completed their MS or PhD degree in those areas under her guidance. She has successfully completed 15 sponsored projects in the areas of SDN and network security, IoT, multi-core architectures, and Indian language technologies with a total funding over rupees 6 crores from MeitY Government of India and industries such as Intel, Microsoft, and Cognizant. She has published more than 100 articles in leading journals and conferences. She is a member of IEEE and ACM for over 20 years, and she is the founder faculty mentor of the ACM student chapter at Anna University. She is also a member of ACMW. As a mentor, she has been motivating students to take up various activities in the field of computing, including conduct of Linux workshops, programming contests, and computational thinking workshops. Under her guidance, the ACM student chapter has been conducting CodeHer, an annual hackathon exclusively for girl students for several years. She has also been running a program called Insight for the past 20 years, which introduces the Indian traditional knowledge system to high school students, the content of which is available under Creative Commons license. She has also been involved in developing assistive technologies using open source frameworks for students of Vidyasagar, a school for spastic children. She has a keen interest in spreading universal human values and has conducted a number of faculty development programs under the aegis of AICT over the past 5 years and training over 2,000 teachers. She is a recipient of revision awards such as IBM Faculty Award for Research in Multi-Core Computing in the year 2008, Eminent Engineering Personality Award in the year 2020, and Vimal Krishna Matlal Logic Prize in 2021. So thank you, Ishwakumar sir, for the introduction, and thank you, ma'am, for the accepting the award. Your contributions greatly appreciated, ma'am. I now welcome Dr. D. Moganlal, Chairman, Faculty of Mechanical Engineering, to introduce the awardee, Dr. V. Arumugam. Subsequently, I also invite Dr. V. Arumugam to join us on the stage. Good evening to all. வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. Dr. V. Arumugam is working as a professor in the Department of Aerospace Engineering, MIT campus, Anna University. He is a proud alumnus of MIT campus. He has a great passion for teaching and hence took up the teaching career to serve the alma mater. He completed his BTech, MTech, and PhD from the Department of Aerospace Engineering, MIT campus. Out of his 32 years of total teaching experience,
He has served in Anna University for the past 19 years. He has been teaching composite material characterization, flight mechanics and non-destructive testing and evaluation for so many years, which are also his major areas of research. He has published 81 journal papers and 15 conference papers with a H index of 27. He has also published 34 papers with international collaboration with various universities such as University of Southampton, University of Portsmouth, University of Bristol in UK, and University of Camerino in Italy, and almost 24 papers with an impact factor higher than 5. He has published a book in collaboration with University of Portsmouth in UK in the year 2018, published 3 patents and guided 10 PhD scholars. He has handled 6 sponsored projects and 3 consultancy projects to a tune of 5.95 crores. He has also established a state-of-art composite material characterization laboratory in his department to a tune of 1.5 crores through DST funds. He was a visiting researcher in the University of Southampton, UK during the year 2011 under the Royal Academy of Engineering, India, China Contract Award. He has visited countries like UK and Japan for possible research collaboration and served as Deputy Controller of Examination also at MIT campus for a period of 3.5 years, 3.5 years. So we have Dr. V. Arumugam here for the award. Thank you, Moganlal sir and Arumugam sir. On behalf of Chairman, Faculty of Technology, Dr. T. Shivakumar, Additional Director, Planning and Development, will introduce the awardee, Dr. M. Helen Kalavati. I invite both of them on the stage, please. I am indeed very happy to introduce Dr. M. Helen Kalavati, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, AC College of Technology. Dr. M. Helen Kalavati had completed her BTech in Central Electrochemical Research Institute, Sikri, Karaikudi in the year 1997 and had completed her MTech in Chemical Engineering in AC Tech. And I'm proud to inform you all that she was also a gold medalist in her PG program. Then she joined as a teaching research associate in the Department of Chemical Engineering, then as assistant professor in the same department in the year 2014. Prior to her joining in Anna University, she has served in Sri Ram Engineering College in various capacities. Now she is elevated to associate professor in the same department. To her credit, she had guided several UG and PG students and supervised 4 PhD students. She has published 25 research articles in journals of repute and presented her research findings in various conferences as well. Now I invite Dr. M. Helen Kalavati to receive Anna University Dronacharya Award in the Faculty of Technology. Thank you, Shivakumar sir, and thank you, Helen ma'am. I now welcome Dr. S. Swaminathan, Chairperson, University Sports Board, to introduce the special guest, Thiru R.B. Ramesh, coach for Mr. R. Pragnananda, and many young grandmasters to have won international awards. Grandmaster
R.B. Ramesh is a founder of Chess Gurukul in the year 2008, and he is a Commonwealth champion in 2008, British champion in 2002, coach for the Indian team from 2006 to 2022, and he is also an author of Logical Decision Making in Chess, which was written in 2017, and author of another book, How to Improve Your Chess Calculations, published in 2022, and he is a FIDE Senior Trainer, Asia's Best Youth Coach of the Year Award by FIDE in 2015, and Best Junior Coach in the World awarded by FIDE 2018, and Coach of the Year 2022 in Asia by the Asian Chess Federation, and he is a head coach at Offerspill Club, Norway, owned by World Chess Champion Magnus Carlsen, and official coach of Romania Chess Federation for 2022 to train their children. And he has produced so many grandmasters, and of course, none other than our Pragyananda, who was recently, securing the second position in the world level. So many grandmasters were produced by him. And Grandmaster Pragyananda, then Aravind Chidambaram, Karthikeyan Murali, Pranesham, Vaishali R, Savita Sri, etc., etc. So 35 medals in World Youth Championships and 43 medals in the Asian Youth Championship, then 24 medals in Commonwealth Championship, then 43 national titles from their institute alone. Accomplishment as coach, Indian chess team, bronze medal in Chess Olympiad Chennai, India 2022, bronze medal in Chess Olympiad Tromsø, Norway 2014, gold in Asian Team Championship, Abu Dhabi 2016, silver in Asian Team Championship 2014, silver in Asian Team Championship China 2012, and gold in World Youth Team Championship 2008 and 2014, then fourth place in Chess Olympiad Bagu in 2016. So there are many student performers under his coach, and we are indeed delighted to have your presence here, sir. Anna University, on behalf of teachers of Anna University, we extend a very warm welcome, and we are really delighted to award this to you. Thank you, sir. Thank you, Swaminathan sir, for the introduction, and thank you to R.B. Ramesh sir for accepting the award. You have truly made a positive impact. I now kindly request Professor Anjani Parthasarathi, AU Dronacharya awardee, to share our thoughts. Respected Vice Chancellor, respected Registrar, Deans of the various campuses, Heads of Departments, Directors of Centers, PPD, and faculty, and friends, and my dear students who are assembled here. I would like to first of all thank all of you for giving this award and choosing us as the awardees. I speak on behalf of the other awardees as well, and it's with a lot of gratitude and humility that I stand in front of you to be accepting this award. I thank you very much. I think our Vice Chancellor has been talking about this award for teachers for quite some time, and it's very fitting that he has instituted it this year during the Teachers' Day celebrations. I'm very, very happy about it, and I just would like to share a few thoughts of mine as as part of this celebration. So this award, I would say, is not just something that I have achieved, right? I think it is something that comes because of the
blessings and the grace that we have received from all our teachers and for all the people that we have been associated with. So I would like to personally thank, starting from the Almighty, our parents, my school teachers, my college teachers, and all the other teachers from whom I have learned so many other things, including my students. In fact, to be a good teacher, I think we also have to understand that our students are the ones that really push us. And it's basically like you push them and they push you. So I think we learn to excel as we move forward. So as a teacher, I just share a few words from my experience as, not as advice, but just something that I would like to share with others. As a teacher, I think what we need to be is basically a role model. Right? We need to be living the life that the child has to see, that the student has to see. So how do we really do that, right? So there are a couple of things that we can keep in mind. One is excellence, right? So whatever we do, our aim must be for excellence. So when you say excellence, even if it is keeping a plant over here, how well can it be placed? So starting from that, each and every activity that we do, if we are able to bring that excellence. So Tamil நேர்த்தின்னு சொல்லுவோம், ஒரு நேர்த்தியா ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படின்னு. If we are able to bring that into every aspect of whatever we do, I think that will carry over in our teaching, in our interactions with the students as well. Second thing I think it's very important, I think others have also spoken about that, is the connect that we have with people. Processes are there, but what about people? It is the people connect, I think that's very important for a teacher. So how well we are able to connect with our students, how much of time we are able to spend with our students, how much of joy you are able to give to your students. If you are joyful, that joy will automatically be conveyed to your students, and automatically once they are joyful, they also learn better. Everybody, it becomes a joyful experience. The classroom experience is a joyful experience. So you go into class with a lot of joy and you come out again with a lot of joy. So if we are able to carry the joy with us everywhere, I think that is probably something that will lead to excellence and so on. Just a few words. I don't want to take too much of time. Thank you all very much. It is with a lot of humility that I would like to really thank all of you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. I request Thiru R.B. Ramesh, AU Dronacharya Awardee in the discipline of sports, to share a few words. Respected dignitaries on the dais, and respected professors, teachers, my heartfelt thanks to the Anna University for presenting me with this award, and also I would like to pay my respects to all the teachers here on this Teachers' Day. You have been doing a great service to our nation and for humanity. So my sincere respects to all of you. So I'm here as a sports teacher, so which is probably slightly different from being a teacher to the students in under academics. And so I'd like to share some of my experiences, mostly the learnings which I have done as both as a player, sportsman, and subsequently as a trainer. So the first thing is like there are three major forces behind a child becoming successful in whatever they are aspiring to. First is the role of the parents, and we have seen like Mata Pita Guru Devam. So the role of the parents is extremely important. The values they inculcate in a young mind leaves a lasting impression. It's what makes us in our life. So, and we have most of us we have been parents ourselves, so we know how challenging it can be. So when parents come to us, they come with a lot of expectations. They want their children to be successful. And here the first issue is like definition of success itself. So in earlier days, I have seen it is usually children driven. For example, the child likes the game of chess and they want to learn, and then the parents facilitate by bringing the children to the teachers. And so it's largely child-driven effort. But in these days, when success is celebrated, many parents, they don't pay much attention whether their child's heart is really in the sport, but they want their child to be successful, and they bring them to the children. So in some cases, I have seen the heart of the child is really missing in that activity, and it becomes very difficult to teach such children. And so it's very important, like
as parents, like when I have the conversation with them, like I try to tell them like we should learn to keep our expectations that our child should be successful aside and support the child for two main reasons. One, out of love, because the parental love, nothing can match it. And our child loves a very healthy activity, and it's with that love, they should support child taking up that activity. And second, it's their duty. No one else is going to do it for them. And whether the child really becomes good at that activity or not, it's largely dependent on many other factors as well. And with regard to the student, again, in early days, as I said, the children were doing it with a lot of love, passion. They wanted to learn, and many of them were extremely ambitious. They wanted to conquer the world. And it's very important to teach such children the values of learning itself. Like, what fascinates me is like, I'm very curious whether learning can be learnt. Efficient learning can be learnt. And more importantly, as trainers, can efficient learning be taught to young children? Because not all children are very efficient in learning. And one of the things many parents, and I've had discussions with other trainers as well, so they complain like, my child or this student, his strength is ABC and the weakness is DEF. So they say like, okay, these are the strengths and these are the weaknesses, and we have to work on the weaknesses, get rid of them over a period of time so they become very strong. And here it's, when I hear this from many trainers and parents whom I respect a lot, I used to feel slightly uncomfortable because, let's say, if someone tells me I'm weak in, I don't know, let's say ice hockey, which I have never played, which I have never learned, I wouldn't want to agree to it because I have not put a proper effort at learning ice hockey. So how can I be called weak? Maybe if someone had taught me or teaches me even now, maybe I can become reasonably good at it. So unless a proper effort is put at learning, unless proper effort, energy and time is invested in learning that activity, so it's not proper for us to say a child is weak at something. So I would like to see the so-called weakness as absence of strength. So how I look at my students is like, because in chess, we are working with students over a period of probably sometimes even decades. For example, in case of Pragnananda, I'm teaching him for the last 10 years. So I still remember him as a very small child. So, so it's like we develop deep sense of emotional attachment, because in sports you go through various emotions, because some days everything is going your way, the very next day disaster strikes. So there is a lot of ups and downs on a daily basis. So it's very important for us to teach them what is actually success, what is failure. So normally we define success as like when children win, we see like this is winning. In chess we have a draw and losing. It's like there is a hierarchy. When a game is lost, it's like they have disappointed themselves and others who expect them to do well. So how I like to tell my students is like, it's like vanilla, chocolate and strawberry. It's like 3 different experiences, and from each experience you can learn something good. Because when we lose a game, it's not because we are bad at it, because we have done something wrong which we should not have done. And so it's very important for a child to introspect, analyze like what is the mistake I did, what is the wrong I did, and what are the situations that were prevalent that encouraged me to make that mistake, and what are the qualities that are inherent in me in such a, which made me react in that particular way in that particular situation, because these triggers can happen in the future too. So when similar triggers happen, am I going to react in the same way, or am I going to learn from my experiences, analyze myself, how I can react in a better way in similar situation. So this is what is very interesting for me as a trainer, the possibility to interact with these young minds and make them think about things they are doing, that is happening to them, and learn and get better in the process. And in our Bhagavad Gita, they say, do your duty and
don't focus on the results. And when I was a sportsman, this was very unacceptable to me because I felt it is me who is performing the action, and I am the one who is responsible whether it ends well or not. So I did not agree to it when I was a sportsman. But then after a few years, I understood we are only performing certain actions based upon the skill sets that is available to us, but the outcome is not entirely in our hands. One, we have the opponent. In sports, you have someone else doing his part as well, and our welfare is not his priority. And so already you have someone who is trying to deny you what you want. And there are other factors also, so which some of us would like to call as luck, right? So we'll say like, okay, whatever you do, you also need some luck. But in our culture, they also say it's like Daivam. Like there are, so we see like ISRO scientists, when they go to temples, after doing all the hard work, taking the small model to the temple, there'll be upheaval, right? Like, why are these scientists, scientific minds doing this? So there are forces which are beyond our control, and we have to respect them. So what is important is we do our part well and acquire the necessary skills so that we are able to do our part efficiently. And for children, it is there are two things that affect their concentration from my experience. One, their distractions. So the children these days, they have access to modern technology which are constantly stimulating their senses. Like when they see Netflix, Amazon Prime, and they play video games. This is very, very common than we would like to believe. And so the children are constantly looking for stimulations of their senses. And in a chess game, there are no stimulations. You just sit and stare at an immovable board where no action is happening. And it becomes extremely hard for young children to focus. So such a basic thing. Swami Vivekananda has mentioned, like if you have to be born again, I like to be born again not with a better concentration, because with good concentration, I can learn all the facts. So the teacher's role is not just sharing knowledge, transforming information, but more, as the Vice Chancellor mentioned, our role as being that inspiration, that motivating factor, someone they can look up to in terms of their needs. And as Madam also mentioned, so it's not just a transfer of information. So we have to be that guiding force. We have to be the living example for our students. So with these words, I would like to conclude my speech, and thank you very much for this honor. Thank you, sir. As we come to the end of the celebration, I would like to invite Thiru V. Satish Kumar, Deputy Director, Planning and Development, to deliver the vote of thanks. Good evening to all. So happy Teachers' Day to all the teachers who sincerely dedicate their service towards the development of student community. A teacher acts as a second parent to the student, who always stand, guide, lead and motivate them in all the aspects. So on this joyful occasion, I would like to remember the quote given by Dr. Radhakrishnan, second President of India. The true teachers are those who help us think for ourselves. Most respected Vice Chancellor Sir, Registrar, Deans of 4 campuses, Chairpersons of different faculties, Directors of Administrative and Research Centers, Head of Departments, felicitated teachers, other members of teaching staff, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in proposing the vote of thanks. So at first I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Sir for supporting us in all the endeavors. His vision to award the best teacher has come true. In this busy and fast-changing world, such motivation is required to bring out the best in the person. So thank you very much, sir, for motivating us. So I would like to thank our respected Registrar for his valuable presence, support, and delivering a speech on significance of Teachers' Day. Thank you, sir. So, vision of our Honorable Vice Chancellor, sir, to present Anna University Dronacharya Award during the Teachers' Day celebration is taken up seriously by Director Professor K. Gunasegaran, sir.
and Additional Director, Professor T. Sivakumar Sir of Planning and Development. Immediately, a strategy is formulated to identify the best teacher from 4 campuses. So thank you, professors, for taking a shift action. So a strategy without proper implementation is of no use. Center for E-Governance has played a vital role in the identification of best teachers from 4 campuses. The team of Professor K. Sivakumar Sir from Center for E-Governance needs a special mention. So their dedicated effort to build an application to get the rating about the teacher from the student in a short time frame is highly appreciable. So I would also like to thank Professor Bhuvaneswaran Sir, Director, Ramanujan Computing Center, for providing the list of faculty members with student feedback score of above 4.5. So my sincere thanks to Anna University Dronacharya awardees, Mr. R.B. Ramesh Sir, Grandmaster and Guru of Pragnananda, and Dr. V. Arumugam, Professor from Department of Aerospace Engineering, MIT, Dr. Ranjani Parthasadini Madam, Professor retired in Information Science and Technology, CEG Campus, Dr. M. Helen Kalavati, Associate Professor in Chemical Engineering, AC Tech Campus. So my thanks to Deans of 4 campuses, Directors of different centers, Chairpersons, Head of Departments, and faculty members from different wings of Anna University for taking part in this Teachers' Day celebration and making this day a memorable one. Last but not least, I would like to thank all the supporting staff members for contributing significantly towards the smooth conduct of this function. Thank you all. I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे